হ্যালো এভরিওয়ান। সো আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। তো আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটি রিভিউ অ্যান্ড রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা যেটা রিয়াকশন করবো সেটা হচ্ছে জাপান ভার্সেস চায়না। সো লেটস সি জাপান চায়না ওয়ার ডকুমেন্ট দেখি তাদের সময় ওয়ারটা কেমন হয়েছিল। আর এই ওয়ারটা ছিল 1938-এ। তো জাপান এবং চায়নার ওয়ারটা আমরা দেখি এবং রিয়াকশন দিয়ে চলেন এই ওয়ারটা কেমন হয়েছিল, কী হয়েছিল, এটার ভয়াবহতা কীরকম। সো লেটস সি। তো আপনারা আমার সাথে থাকেন এবং দেখেন। সো Itsumo welcomes Vice Admiral Kiyoshi Hasagawa, the Japanese naval commander in the Shanghai fighting zone. Japanese naval commander. The foothold west and northwest of Shanghai made secure, danger to the Itsumo is not so great. And so that invading armada, Hankow bound. There is Japanese no Navy. in the relentless. Yet despite merciless flagship for a time, bombing, ceaseless air raids, a symphony of destruction that shatters every river town in sight, Watch this Japanese carefully. progress is slow. They can only advance to the tune of blasting broadside. ও বোম মেরে উড়াইতেছে ভাইরে ভাই। কি করতেছে ভাই? Against China's temporary capital. চায়নারা তো পুরা কোপায় দিল, জাপান দেখা যায়। To force the Chinese to retreat or be cut off. Landing parties swarm ashore for a flank attack. The invaders occupy Lion Hill, scene of a desperate Chinese stand. The vital Lunghai Railroad. To open visual scenes filmed under fire show the hurls a million men into battle, tanks and guns. The Soviet answer to Japan. by the thousands, new Japanese reinforcements poured into the Challange salient to cut off the Chinese in Chapay and Chenju. জাপান তো কবজা দিছে পুরো চায়নারে। Into its second year, Japan. Their light artillery gets the range and starts its hymn of hate. ও তো এই ডকুমেন্টারি মেইনলি জাপান বানাইছে। In the struggle she has yet to win. From which few return. General Sun Shai Sun. This time the Japanese power drive is past hope. The Chinese troops dig in to sell their lives dearly at Bayat Point or in savage suicide. For the moment, but the tension remains and may again loose the fury of war on the far eastern front. Way for advancing infantry. These বস Su Chao is aflame, blazing target for the invaders' guns. কোপ দিয়েছে জাপান, পুরাই কোপ, বুঝছেন ভাই, কোপ। বিল্ডিং ভেঙে গেছে সব। Chinese defenders. And another daring patrol. This has stuck Touched by Japanese shells and the inner native city is put in an assault. Battering rams irresistible. Japan's steamroller goes ahead. It's a miracle how anybody lived through this. Steel rail barriers planted in the streets will still halt Japanese tanks and winning battle after battle, taking town after town. But nature steps in. Falls. The Japanese vanguard storms the burning city. Fearful of ambush, the Nipponese are set to mop up with a vengeance. But Su Chao, all they find are flaming ruins. Costly to Japan's military machine are such victories as these. Expenditures $5 million a day. Casualties ভাইরে ভাই, এত টাকা নষ্ট করছে যুদ্ধ করে। 135 miles away. Japan's ultra-modern tanks storm an ancient wall town, 32,000 dead, countless wounded. The prize, a city in ashes. Yet Nippon's army rolls on through the walls of Sucha. Nanteo, Shanghai's final burnt offering as Japanese guns blast a final rain of fire and steel on Nanteo.
long drawn-out war in a city's streets nears a raging, furious climax at Shanghai. Here, Japanese bombers have set শ্যাংহাই পুরো কবজা দিছে জাপানিজ আর্মিরা দেখা যায় fire to a great Chinese flour mill, right opposite the defense lines held by the United States Marines. A night of terrible suspense and fear along the Huangpu waterfront and throughout Shanghai. As China's army retires to new positions, determined to fight to the end against the invader, now shouting, Banzai! Moves westward. But it has left shut path of China's 3-month struggle to keep the Japanese from their once prosperous, revolting picture of ruin and wreckage, or entire sections knocked flat. A waste where once was teeming life, and the Golgotha of China's new freedom. দিস ইজ জাস্ট The Japanese army, despite strong protests by foreign representatives, stages a victory parade. The entire Japanese population, from Hangzhou and other sections, waves a wild welcome to the troops who drove the Chinese forces from Shanghai. But the Nipponese army isn't forgetting that bomb on Chinese along the route. Its banks engulfs 2,000 villages and halts the Nipponese by forming an impassable inland sea. China's sorrow becomes Japan's sorrow as the river pours through broken dikes, sparing neither friend nor foe. Both sides stop fighting for the moment to battle the menace of this common enemy. They're working together. The flight from flood begins. 500,000 refugees are driven from their homes by the rising waters. Cool. Heartrending is the rescue of a lone survivor whose family has been swept away by the swirling current. Boss. Safe on the good earth again, but they face a greater suffering. They join the vast army of homeless and hungry. পুরাই কোপ চলে Famine কোপ stalks in the wake of flood, the age-old tragedy of ancient China. Here is a picture of human despair, the exodus of those fleeing a land ravaged by war and nature. কত মানুষ ভাই হোমলেস হয়ে গেছে যুদ্ধ কখনো ভালো না ভাই যুদ্ধ করে লাভ নাই পুরাই লস Laid the battle lines have swung far from beaten and broken Nantes, seeking safety. War amid the constant rain of steel. In the momentary chance lulls in the hail of death, the war-shocked population salvages the pitiful remnants of its shattered homes. Death struck even in so-called safe grisly fires throughout the capital, where 300,000 people huddled in fear. That man carries the body even to human wrecks. As their dwellings and possessions go up in smoke behind them, an amazing scene of the misery that modern war brings to mankind. But the battle against starvation is just beginning. Several 100,000 Chinese of all ages here in Shanghai alone face a daily struggle against hunger, a battle for bread that knows no quarter and no armistice, a desperate fight for life. Storm the French concession by the thousand. Beating this vast army of misery is a task that staggers Shanghai. Too young to know of war, but not too young to suffer. Saved from starvation now by the kind ministrations of the Jesuit seminary in Nankai, Shanghai's ancient Chinese quarter. Food for the mouths in China. Typical scenes today in war-torn China, but in many places there are no ministering sisters. In many places there is no food. No food, man. Not only in broken buildings and war casualties does China's costs mount,
Refugees by the hundreds of thousands and war waifs crowd Shanghai. These tots, countless numbers of them, inflamed by the daily air, come trained soldiers and fight against the Japanese. Again, Oriental what? Amazons, ready to What die the for hell, their man? native land. Raid killings in their stricken land, these Chinese girls are learning to operate machine guns in the hope that they too can be. An impressive sidelight of this undeclared war in the Orient is the formation of Amazon regiments of young Chinese girls. Fired by patriotism for their stricken country, the girls have volunteered for real military duty. They are rapidly learning the art of war and are crack shots with a rifle. If they ever get into real front-line action, they'll give a good account of themselves. So that's it, man. আসলে কি যুদ্ধ দরকার তো নাই ভাই। হুদাই মনে করেন আমরা যুদ্ধ করে নিজে করে সম্পদ নষ্ট করি, দেন এগেইন এই লুপ চলতে থাকে সম্পদ নষ্ট হয়, আবার আমরা তৈরি করি, আবার আমরা নিজেরাই নষ্ট করি। হুদাই যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, এই জাপান চায়না আর হুদাই মানে কই আছে আরেকটা, যে হুদাই জাপান যে অ্যাটাক করছে চায়নারে, নাহলে চায়না যে অ্যাটাক করছে জাপানরে। আসলে যুদ্ধ কখনই কাম্য নয়, বাট হয়, যুদ্ধ হয় অধিকারের জন্য, যুদ্ধ হয় হের জন্য, তেন জন্য, কত কিছুর জন্য কত কিছু হয়ে যায়। বাট আমাদের মেনে নিতে হবে সব কিছু যা হয় ভালোর জন্য হয়। দ্যাটস ইট। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, ভিডিওটা দেখবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং আপনাদের অপিনিয়ন জাপান এবং চাইনিজ ওয়ার সম্পর্কে কমেন্টে জানাবেন, এবং stay with us, subscribe and share this video, এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে ছোট্ট একটা বেল আইকন আছে, বেল আইকন প্রেস করে দেবেন। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আমাদের আর অনেক মুভি রিভিউ রিয়াকশন আছে, সেগুলো দেখুন, অ্যান্ড কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আপনারা নেক্সট কী চান এবং কী দেখতে চান। হোপ ফর দি বেস্ট। পিস ম্যান।